Naam, hujambo mpenzi mtazamaji wa runinga ya Gtn na karibu katika taarifa za Gtn Wikendi saa 1. Hii leo ikiwa ni tarehe 11 mwezi wa Novemba mwaka 2023. Ni matumaini yangu kuwa ubuheri wa afya. Jina langu ni Constantine Njega. Karibu tuandamane hadi tamati. Naam, tukianza na taarifa zetu ni kwamba Rais William Ruto amepigia debe ushirikiano wa pamoja kati ya Kenya na taifa la Saudi Arabia na pia vile bara la Afrika kwa jumla katika maendeleo na masuala yanayohusiana na utumizi wa kawi isiyochafua mazingira. Rais Ruto amesema haya alipoungana na marais wengine kutoka bara la Afrika huko Saudi Arabia, ambapo aliongeza kusema kwamba eneo hili la Afrika linafaa kuangazia utumizi wa kawi safi, huku wakizidi kutafuta fedha zaidi za kugharamia kawi hiyo ya kudumu. We have the combined trade potential. Africa today contributes only 3% of the world's trade. Being small means there is great room for improvement. And therefore, between Saudi Arabia and Africa, we can unlock huge potential of trade, enormous opportunity for investment, and with the capital resources in Saudi Arabia and natural resources in our continent, we can not only power the engines of green manufacturing, green industrialization, and use the opportunity that exists not only to create jobs for the millions of young people in our continent, but to create green products, whether it is food and food products from our millions of acres in our region, but also green industrial minerals, green steel from our renewable energy, and green minerals for which our continent is endowed. Na katika taarifa zaidi ni kwamba Naibu Rais Rigathi Gachagua amesisitiza kuwa serikali ya Kenya Kwanza itahakikisha kuwa sekta ya elimu humu nchini imeimarishwa. Mheshimiwa Rigathi, ambaye alikuwa akizungumza katika chuo cha upili cha Mtume Thomas katika kaunti ya Kilifi, amesema kuwa serikali itahakikisha kuimarishwa kwa miundo misingi, ikiwa ni pamoja na teknolojia ya usafiri wa wanafunzi, uvumbuzi pamoja na maendeleo kwa taifa. I want you to work very hard and stay focused, and there is a place for our girls and women in this country. In our cabinet, we have 8 cabinet secretaries who are women, and they are doing a fantastic job. The Chief Justice and the President of the Chief Justice and the President of the Supreme Court and the Deputy are women of substance. In every sector of our public service, in the entire economy, women have taken their place. So even you, working hard, being focused, praying to God, one day you will be women of substance. Mutangangana kabisa. How many of you want to be deputy president hapo mbele? Sasa, how many want to be governor? How many want to be teachers? How many want to be police officers? I can see seated before us here judges, lawyers, engineers, doctors, governors, members of parliament. Na katika habari nyingine ni kwamba washikadau katika sekta ya elimu wameiomba serikali kuwahusisha wahudumu wa afya wapya ambao wamefuzu hivi majuzi kutoka taasisi mbalimbali za kimatibabu ili kuboresha huduma za afya kote nchini. Walizungumza haya katika mahafali ya kufuzu katika chuo cha kibinafsi cha MTC huko Nyahururu, ambapo mahafali zaidi ya 116 walifuzu katika taaluma mbalimbali za kimatibabu.
Ni katika sherehe za kufuzu kwa mahafali zaidi ya 116 katika chuo cha kibinafsi cha MTC huko Nyahururu, ambapo ombi hili lilitolewa kwa serikali kuwahusisha wahudumu wa afya ambao wamefuzu hivi karibuni ili kuboresha huduma za kimatibabu humu nchini kuambatana na malengo ya serikali ya Kenya Kwanza. Mgeni wa heshima katika sherehe hizi Bi Martha Njeri, ambaye ni mkurugenzi wa uuguzi katika Wizara ya Afya humu nchini, alikariri maendeleo na ufanisi uliotekelezwa na wizara yake, huku akisema kwamba changamoto ambazo zimekuwepo miaka ya hapo awali sasa zimeondolewa na uongozi wa sasa. Also an achievement by the Ministry of Health. It has sent at least 76 nurses to the UK through the ministry. And also it convened the first ever dialogue on coordination of the regulated and unregulated health cadres that agreed on developing a framework to coordinate the regulation of the unregulated cadres while seeking the regulation of all health care cadres. Improvement financing bill will ensure universal health coverage. Everyone, everywhere, and whenever unwell, no matter their ailments or socioeconomic status, will be able to access health care. Mkurugenzi huyu alisema kwamba Wizara ya Afya imeweka mikakati ya kuhakikisha kwamba wahudumu wa afya wamepata nafasi za mafunzo katika hospitali za serikali ili kupunguza migogoro ya mara kwa mara na pia kuboresha mafunzo. The ministry has operationalized the National Internship Coordination Committee. This is the National Health Internship Policy prescribes this body. The Ministry of Health has operationalized the National Internship Committee to coordinate and harmonize internships for the healthcare professionals. This will reduce the frequent interns, strikes, and improve the quality of this important period of training. Unlike the past graduates, you have full backing of the enphased functional health system. Aliongeza kusema kwamba wauguzi zaidi ya 70 wamepata nafasi ya mafunzo katika nchi ya Uingereza. Mkurugenzi wa taasisi hiyo Profesa Peter Ngatia aliwapongeza wanafunzi waliofuzu licha ya kupitia changamoto nyingi, huku akiwahakikishia kuwa wamepata mafunzo yatakayowezesha kutoa huduma bora katika sekta ya afya. Among the pillars of effective delivering UHC is adequate and proficient human resources for health. You are human resources for health, all of you. The CS for health was unequivocal when she observed, you can have all the equipment and a perfect building, but if you do not have health workers, it doesn't work. You need well-motivated health workers in adequate numbers to translate the noble intentions of universal health care. Na mpenzi mtazamaji, taarifa hiyo kutoka maeneo ya Nyahururu na tupatia nafasi tupate pumziko fupi la kibiashara. Tutakaporejea tutarejea na taarifa zaidi. Usiende mbali. Hii ni kazi tuliomba wananchi, na ukitaka kufaidika pole pole. Hata bila ya wananchi, sisi ndio tuliokuwa na uwezo wa kukuweka wewe hapo. Na vile ulimwambia, ni lazima asikie vile tunamwambia, sababu tulifanya kazi kubwa sana kumpeleka kwa ile kiti. Huyu bado ni mwoga, ndio nikakwambia ni mtoto. Sisi tumefanya mengi, kitu iliyoko tuzidi kuweka pressure kwake. Stahiki gavana anauza drugs. Ninapigwa vita sana.
kuna mahali umebakisha kukua na kupata experience. Shame on you. Ni jukumu langu mimi kuandika na kuanika. Eda iwe ni nzuri, ni baya, ni jukumu langu. Hii tenda nilikuwa nataka umpe mjombangu. Mimi gavana jamani, mimi gavana. Naingilia wapi? Kama hatuelewi, yeye ni kitu kidogo sana kwetu. Yote hii inatupatia nafasi ama fursa ya sisi kuweza kuandika story nzuri kuhusiana na Governor Richard. We are going to create a scandal. Why is it that Dad is so against me doing political stories? The kind of stories that you want to do. Nimeona watu wengi wamepotea. Hata huyu mtoto wako tutadiru na yeye kama vile unaweza diru na mtoto wa mwingine. Jaribu kunipa muda tu. Niangalie vile mimi nitafanya. Nimekupatia 24 hours. Isivyo hivyo usinilaumu. Gutire kindu gia bata kuma gikiro-ini kia mwana gigigutuika mundu mugima. Nikio athuri a kiama kia mwana uthaya nimarakumithia gwakorwo na igongona ria kuruithia hamwe na kuhe motaro imwana kwambĩrĩria tarĩki 13 nginya tarĩki 24 mweri wa 11 mwaka uyu turi. Maya mothe magakorwo magĩtabania thĩinĩ wa thukuru wa St. Teresa Kanyange Academy mwana uthaya. Motaro maya nĩ ta kĩrĩra kĩa ũgima wa mwĩrĩ, motaro megiĩ mũikarĩre mwega, kũharĩrĩrio gũtuĩka ndungata ya bũrũri hamwe na rũrĩrĩ gatagatĩ ka mangĩ. Marĩhi nĩ ciringi 7,500 na kwĩyandĩkithia nĩ ciringi 200 na wĩyandĩkithia nĩ mbere ya tarĩki 10 mweri wa 11. Kũhoro makĩria na kũmenyithia iria ũgakua hũra thimũ namba 0725 565 498 kana 0721 353 581. O nĩ ũgakorwo na mũcemanio wa tiri hamwe na aciari tarĩki 10 mweri wa 11 kwambĩrĩria thaa 3 cia rũcinĩ. Tũhe kahĩ tũkũhe njamba ya bũrũri. Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu za GTN Wikendi saa moja, na shukran kwa kuamua kutizama runinga ya GTN. Tukisonga mbele na taarifa ni kwamba mwanaharakati mmoja wa kupigania haki za kibinadamu kwa jina James Macharia Mwangi anauguza majeraha katika hospitali huko Thika baada ya kushambuliwa na genge la majambazi wasiojulikana huko nyumbani kwake katika mtaa wa Maporomoko karibu na mto Chania. Majambazi hao ambao waliuhangaisha jamaa ya mwanaharakati huyo kwa muda wa saa moja, kisha walitoweka na simu na pia vifaa vya kielektroniki vya thamani isiyokadirika. Bwana Mwangi ni mwenyekiti wa shirika moja lisilo la kiserikali kwa jina la African Center for Correction and Prevention Action, kulingana na kiongozi mwingine wa shirika hilo na ambaye pia ni wakili Bwana Kevin Kubai, ambaye alishtumu kisa hicho. Alisema kwamba Bwana Macharia amekuwa katika mstari wa mbele kwenye kesi inayodai haki kwa marehemu Agnes Wanjiru, msichana ambaye alidaiwa kuuawa na mwanajeshi mmoja anayejulikana wa jeshi la Uingereza lenye makao yake huko Nyanyuki. Working with ACCPA, African Center for Corrective and Preventive Action. This morning, the lead human rights defender of the African Center for Corrective and Preventive Action, Mr. Mwangi Macharia, was attacked at his home. The attack happened at his residence in Thika, in the greater Nairobi metropolitan. A gang of more than 5 entered into his compound, broke the door, and terrorized the entire family, including 2 young children, for over an hour.
They stole electronics, including mobile phones, laptops, and other household goods. This has left the family greatly traumatized and with many questions in their mind. What could be the motive of this grievous attack? This terrible attack has come at a time when SCCPA is fully focused on matters against the British government, its army training unit in Kenya, and other agents seeking justice on behalf of the late Agnes Wanjiru, a young lady allegedly murdered in Nanyuki by well-known British soldiers more than a decade ago. He is also involved in the compensation plea on behalf of Lordaiga community in Nanyuki, Laikipia County, following the fire that was started by the British soldiers during training exercises at Lordaiga Conservancy and causing untold losses to the surrounding community. This occurrence by itself and the manner in which it has been executed makes SCCPA apprehensive on the safety and security of its officers. We are hoping and praying that it is a normal incident, but if you look at the kind of attack and the way it was orchestrated, for sure you can see that it is not something out of ordinary. And for us, we are worried because we don't know the motive behind the attack. Na katika taarifa zaidi ni kwamba wakimbizi kutoka kambi ya Kianjogu katika wadi ya Salama kaunti ya Laikipia wametoa wito kwa serikali kuwapa makazi mapya, kwani kambi hiyo sio mahali pazuri pa makazi. Wakazi hao wamesema kuwa wanaishi katika mazingira duni ambayo wanasema kuna uwezekano wa kupata magonjwa kutokana na uchafu katika eneo hilo, haswa kutokana na mvua kubwa inayoendelea kunyesha kote nchini. Mwanahabari wetu Waringa Nguya anaarifu zaidi. Wakimbizi kutoka kambi ya Kianjogu kaunti ya Laikipia wametoa wito kwa serikali kuwapa makazi mapya, kwani kambi hiyo kuna magonjwa na inayotokana na maji chafu. Na shida kubwa tena ya choo. Hapa ukitazama hakuna choo, tuko na choo moja na mbaya sana, hata huwezi peleka mtu aione. Hapa kuna watu wengi sana, zile choo ile choo ni bovu. James Mola na ambaye ni kiongozi wa wakimbizi hawa amesema kuwa kuna sehemu za ardhi ambazo zimenunuliwa na serikali ili kuwapa makazi mapya, lakini bado hazijagawanywa, na hivyo basi kusisitiza haja ya kuharakisha mchakato huo. Nauliza His Excellency the President, mvua ndio hii ya El Nino. Tazama hawa watu wamekaa kwa hema miaka hii yote. You launched the IDP's money mwaka wa 2017, lakini hii pesa kuna ingine bado imeshikwa nyara na serikali iliyokuwa hapo awali, na tunauliza His Excellency, tafadhali tuode hii pesa hawa waadhiriwa itoke ili hawa waadhiriwa wapewe pesa zao. Mwaura pia alisema kuwa ardhi ambayo walipewa na serikali ya marehemu Mwai Kibaki, baadhi ya viongozi wachache wanataka kuigawana ardhi hiyo. Serikali ya Mwai Kibaki, na bado haya mashamba yako, kuna watu ambao wananyakua haya mashamba, na ukienda kuongea unaanza kumulikwa, His Excellency the President, His Excellency Deputy President Bwana Gachagua, tunataka kikao na wewe kama waadhiriwa ili tuweze kuangazia mambo yaliyomo. Hawa waadhiriwa, ukijaribu kuuliza mashamba, tunaona watu wanaingia na wanajenga mashamba, wanaingia na wanajenga kwa utaratibu gani? Na tunajua ya kwamba kulikuwa na chama cha the board ya National Consultative Coordination Committee yenye ilivunjwa kwa serikali iliyopita, na hiyo ndio ilikuwa imalize mambo ya IDPs. Bwana Adan Wachu kuja maliza hii maneno ya IDPs. Kambi hiyo ina wakazi zaidi ya 3,600 huku wengi wao wakiwa ni wanawake na watoto. Waringa Nguya, runinga ya Gtn, saa moja. Wakenya wameomba wazidi kudumisha ushirikiano hasa katika vyama vya kisiasa ili kuchangia katika maendeleo ya taifa. Wito huu umetolewa na viongozi wa chama cha UDA katika kaunti ya Laikipia na Samburu, ambao wanatoa mafunzo kuhusu uchaguzi wa chama hicho unaoendelea kote nchini.
Important to sensitize the voters and especially UDA members because we really want them, to feel part of the party and to own the party and become officials and representatives of the party. So, and the fact that we say UDA is a bottom-up economy, so we have to start from the bottom with the polling center to the ward level, to the constituency level, to the county level. So we have to start from the ground, bottom up. The same way, and it's a democratic right for people to exercise. Mimi nimekuwa tu kila wakati pande ya ODM, lakini leo naambia watu wa Laikipia wote mkiwa mahali muko, mimi sio mtu ati ya kutangatanga, nikisema nimesema. Na ile kitu ambayo imenifanya mimi kwenda kwa UDA ni ile viti ambayo Mheshimiwa William Ruto amepatia Wamaa. Ile viti tumepewa kutoka ministers, PSS, kwa ukiangalia State House, ukiangalia East African Parliament, ukiangalia Senate, ile kitu ambayo Mheshimiwa William Ruto ametupatia. Hata Raila rafiki yangu angetupatia kama angekuwa rais. Hiyo kitu ndio mimi nimeona na nikasema nitaungana na mandugu zangu kwenda kwa UDA. We are prepared. We are seeing a very positive, especially with the turnout. We can say at least people are ready and willing to come and learn and know more about these elections, what is expected of them, what it is to become an official, what is the importance of being a UDA official. Yeah, so it's really important. Na mpenzi mtazamaji, tumefika kikomo cha taarifa zetu, lakini kabla sijaondoka, pengine niweze kusoma jumbe 2-3 kutoka kwenyu ambazo mmeweza kututumia kupitia mitandao yetu ya kijamii. Kuna wale ambao wametutizama na kututumia ujumbe na maoni yao kupitia mitandao ya Facebook, wengine katika mtandao katika sehemu ya ujumbe mfupi. Nitasoma. Kuna huyu anaitwa Ndumia anasema ninawatizama vizuri sana GTN, kongole. Kuna mwingine anaitwa Bwana Makomi anasema jioni njema, anasema tuko tuned in. Mwingine anaitwa Jerry kutoka Kagwathi anasema tunapata vizuri sana. Kitonga anasema ako locked. Mwingine anaitwa Mama Michelle kutoka Njengo anasema nakupata vizuri sana, ako locked na tuned in kwa GTN News. Mwingine ni Kenya One anasema tuned. Wengi wametuma jumbe zao, lakini wakati wetu hauturuhusu kuendelea. Mpenzi mtazamaji, hadi hapo tumefika kikomo cha taarifa zetu siku hii ya leo tarehe 11 mwezi wa 11 mwaka 2023, na kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa zetu siku hii ya leo, wakiwemo wahariri wa habari, mwelekezi, producer Bwana Moreithi na Mary, wapiga picha, wanahabari wote, tunasema shukran kwenye nyote. Na kwa watazamaji wetu wote tunasema nyinyi ni watu wa maana kwetu, na baraka za Mwenyezi Mungu ambazo hazibagui zizidi kuwatafuta na kuwaandama popote mahali mlipo. Hadi hapo kesho, jina langu ni Constantine Njega. Kwa heri ya kuonana. Kesho pia ni siku.